sih? Yeah. Just gonna float behind you. Come on, you got this. Hey, what are you two doing? Abandoned house. Let's press on. Looks like this is a dead end. Did we make it to his height? Ugh! This fog is making it impossible to see anything! This should be the place where you were attacked, Traveler. The missing part of your soul should be nearby. Our opponent must have covered his tracks just in case. Otherwise, you... Hold on! Look! The spikes are back! Stay calm. Let's hold back a little. Give our enemy some wiggle room so we can see what we're dealing with. If you're too reckless, we might be playing right into... Our enemy took part of your soul for a reason. It's likely he integrated it into his attack somehow. If we're smart about this, we can track... You overestimate yourself. From the start, the attacks have been focused on me. Trying to break through my defenses? I see. You alright? That thing was... There. I got it back. Traveler! Skirk! What happened? It looked like Skirk just got... In the Guili Plains, you asked me why this enemy chose you as his target. Now, the answer is clear. It's not just the fact that your strength is impressive. It's also whatever that actually means. The fact is, that ability allowed him to do something that should have been completely impossible. Namely, break through my defenses and steal my power. No, he couldn't have known I'd come to his domain. He only stole your soul fragment because he knew the value of its power.
I doubt he expected it to come in handy so soon. Call it fate, if you want. I believe that's the term they use in this world for arbitrary coincidences like this. In any case, it works to our advantage. Once I realized what he was using that power for, it gave me the chance to get back what you lost. I'll cope. Well, done gorging? Good. Time to answer some questions. How did you get the power of the all-devouring narwhal? The all-devouring narwhal? Oh, of course! Paimon knew that spike thing looked familiar. It looks just like that narwhal's horn! I highly doubt you acquired that power through your own strength. You're desperate enough to scour the land for god remains and whatever vestiges of power you can find. That alone proves you wouldn't be able to defeat a creature like that. Which leaves one possibility. You know my master, the Foul, Sertologi. The Foul? Who dares call him Foul? Sertologi. What's wrong? Bit off more power than you can chew? You're struggling to hold a basic Just a little. Look, it's back! Those obsessed with power will let it devour them before abandoning their pursuit. Keep calm and use reason to decide the best course of action. Wise decision. Final victory doesn't always come after us. You've got your soul fragment back, so we both got what we came for. Let the enemy draw breath while he can. It will get us out of here, Traveler. You'll need to lead the way this time. Skirk, is your shoulder gonna be okay? The wound is minor. It'll heal in no time. You should focus on getting out of here alive instead. Uh-oh! Falling spikes! Run! No time to panic. No time Watch to out! hide. Looks like this place is about to collapse! So, this guy's power has something to do with the all-devouring narwhal. Did you know that all along, Skirk? I had my suspicions. That's why I decided to invest. Phew. Oh, I no longer sense his presence. Can't have followed us out of that abyssal domain. Weaklings like him will find that my power is not so easily controlled. He won't be leaving that place until he's managed to digest it. You seem surprised. I suppose that's fair. You've seen but a fraction of what that whale is capable of. That gaping maw could swallow a planet whole. It's called the all-devouring narwhal for a reason. Devouring is what it does best. It can extract power from anything, dead or alive, as long as it manages to make physical contact. yeah. When we had our run-in with that thing, Neverlet mentioned that it has an instinct to devour. Your dragon friend recognized the nature of its abilities and used the power of Hydro to protect you. That worked because it was in a satiated state, so it was somewhat less aggressive than usual. It's a different story when it has no more power to feed off of. That's when its true voracious nature kicks in. It could devour everything on the planet in that state, which is why I cast it into that void space.
but I hadn't counted on there being anyone left on this planet capable of wielding its power. To me, that says he must have encountered the whale a long time ago. Meaning, he must have known my master. Exactly. It told me everything I needed to know. Hence why I said we both got what we came for. And I believe that brings our transaction to an end. Now that you're whole again, you can get back to your own journey. I'll handle the rest of this. No way! We can't leave now! Something was stolen from you because of us! This isn't my first taste of failure or losing power. When you fall, you get back up again and become stronger. That's how it is. But what if that monster finds you before you... Plus, how are you gonna get home? It's not like you can just go swoosh and open a door to the abyss again. Not without your full strength. So, sticking with us for the time being doesn't sound so bad, does it? Fair enough. Then take this. What if... A bag of Mora. Nothing in this world is free. I'll leave the planning to you. Hurry up and decide where to... We should take Skirk somewhere she can rest. But where? Paimon gets the feeling Boo boo. Boo, what am I saying? Boo boo. Boo. Bro, bro, pharmacy, bro, bro. Ding 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 ding. मैं इधर से भी जा सकता हूँ एक्चुअली नहीं क्लाइंब नहीं करते हाँ हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम बोलो कैसे हो This bag from Skirk has a ton of Mora in it. Does she have a job or something? Wait, no. After what we saw at Wamin Restaurant, that seems impossible. Can you imagine? It would go something like... I'll be collecting my paycheck now, boss. Oh, sure thing. Wait, who are you? Have we met? Can't hold a job if you make everyone forget about you. So, what did she do to get all this Mora? Claimed some buried treasure, took care of a few I have monsters friends. that were causing trouble. Nothing untoward. It's safe to use. You heard all that? A sonorous voice like yours is hard to miss. I wouldn't be surprised if the sound of it traveled to the nearest mountaintop. Then, did you by chance happen to hear Paimon's little, joke earlier? हाय You mean when you called me मेरे पास Frosty प्लेस the है Lavender बोलो Melon? क्या क्या देखना चाहते हो बोलो केस यू टीटी No, sorry. Paimon totally misspoke. Okay, fine. I noticed there was only one bed. Go ahead and get some rest. Wait, I don't get tired, and I don't need rest. I'm going to practice my sword work. That should help me regain some strength. but your shoulder... भाई Hey, एक बार don't just फ्रिंज का leave. आर्टिफैक्ट बता दे क्या लगाओ फ्रिंज का नया नया वाला whatever. आर्टिफैक्ट जो Let her tire herself out. इस रीजन She'll में come back पास दिया eventually. था नॉट क्राई में और Let's get some sleep, काला वाला traveler. उसका नाम भूल गया रुको मैं देख के बताता हूँ Comfy एक bed is स्टोरी में calling, हो तो Paimon. स्टोरी से पॉज कर देता हूँ दिखा था अभी एक मिनट में स्टोरी पॉज हो जाने दो एक बार रुको मैं नाम देख के बताता हूँ तुम्हें उस आर्टिफैक्ट का नाम है नाइट ऑफ द स्काइज अनवेलिंग नाइट ऑफ द स्काइज अनवेलिंग वो इधर का सब डीपीएस का कैरेक्टर पीस है ठीक है नॉट कराई में घुसने के बाद ही जो फास्ट आर्टिफैक्ट डोमेन खुलता है उसमें ही मिलता है वो
Do you even remember how many of us perished in that fire? How many bodies were left to rot on the scorched earth? Keep your gaze fixed on your blood. Run, Skirk. Run! Only death awaits us here. Keep running, and don't ever look back. Getting an early night's sleep is the best. Wait, Skirk? Have you been sitting out here the whole night? About 60%. Maybe. Whoa! Paimon thought it would take at least a couple of days. No. Not fast enough. That's 20% less than last time. Same training regimen, same intensity. Nothing felt different, but somehow the outcome fell short. No. I think the problem's with me. I need to meditate for the next 2 days. Deep introspection should help me find... Ooh, sounds intense. Thanks. जी हेलो हो गया इधर कोई फिर से मैंने सोचा कि वो मैं टाइम स्किप करने दे देगा इधर ही खड़ा करे के करवा रहा है Skirk is still meditating, huh? It's been 2 days already. Paimon can't think of anything we can do to help. Oh, wait! Breakfast! Be right back! फिर से एक डोमेन में घुसा दिया हाँ फिर से एक डोमेन में घुसा दिया मैं क्या करूं हाँ वही वो जो आर्टिफैक्ट बोला उसमें है उसको ही फ्लिंस को अगर दोगे तो हो जाएगा नॉट कराई That's right. नहीं This is मिलता है Skirk's पहले रीजन inner में world. Think of it as... This isn't your first time here, but what you remember is probably a space covered in darkness. I only managed to illuminate a small portion for you back. Actually, it's my first time. I only managed to break free and bring you here because the injury weakened her power. I guess that's why I can speak again, too. Call it fate, if you want. I think that's the word they use in this world for a lucky coincidence. Now, before I take you to her, I gotta ask. You're the first outside visitor to ever come here. So, what's your impression कौन of सा this place? क्वेस्ट खेले रही हो मैं तो नहीं अरे ये स्कार्क का स्टोरी क्वेस्ट है मैंने किया नहीं है और इसलिए कर रहा हूँ टीम मुझे स्कार्क जरूर रहता है मुझे Oh, you स्कार्क noticed. का क्वेस्ट स्कार्क का स्टोरी This river represents Skirk's strength. Strength accumulates over time. It is the summation of a person's lived experience. So this river is where all the fragments of Skirk's life should converge into a single stream of memories and emotions. But as you can see, this river has been severed numerous times. It's because Skirk doesn't like who she was in the past, and all she sees reflected in the river is a disgraceful shadow of who she was. She cuts through water and rock with the sword ये of reason. कब आता है severs क्वेस्ट ये her वाला connection with ये the तो आ गया past. है तो Begins anew. कंटेंट में दिया था ये क्वेस्ट कंटेंट के लास्ट में जब स्कार्क रिलीज हुआ था तब दिया था तुम्हें अनलॉक तो तुम्हें वो स्टोरी में जाके मिलता है You must learn to shut out all the सबका pointless स्टोरी emotion. होता है बने सब Crush बहुत the सारे self का स्टोरी that होता makes है you weak. This isn't my first पहले taste तो of failure सब or कैरेक्टर losing के power. स्टोरी When you fall, निकालता था ये लोग you मगर get अब back up तो again and करता become नहीं stronger. That's how it is.
The answer to one mystery invites another question. Let's follow the river upstream. ये देखो प्लेन्स का है ये आर्टिफैक्ट। ये प्लेन्स का ये आर्टिफैक्ट है, नाइट ऑफ द स्काई अनवेलिंग। इसको अटैक क्रिट डैमेज और क्रिट रेट जो देना चाहते हो। इधर इलेक्ट्रो डैमेज बोनस मत देना क्योंकि ये इलेक्ट्रो डैमेज बोनस में स्केल नहीं करता, ये सब एलिमेंटल मास्टरी एंड अटैक पे स्केल करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रो चार्ज्ड है वो उसका इलेक्ट्रो डैमेज से कोई लेना देना नहीं है, तो दे देना, ठीक है। ऐसा कुछ बनाना यार, ये आर्टिफैक्ट हमें देना पड़ेगा। ये नॉट करेगा डीपीएस आर्टिफैक्ट है इसका, तुम्हारा नेफर का, इन दोनों का ही एक ही पीस लगता है। अब जो जीबाई आया है उसको भी यही पीस लगेगा। और क्वेस्ट इधर से मिलता है, ये देखो एक क्वेस्ट ओवरव्यू देख रहे हो, इधर जाना, इधर जाके स्टोरी क्वेस्ट इधर सब कैरेक्टर का स्टोरी क्वेस्ट मिलेगा तुम्हें। तब इतना स्टोरी क्वेस्ट है सब कैरेक्टर का। पहले सब कैरेक्टर का स्टोरी क्वेस्ट देता, ये टू से तुम्हें सब कैरेक्टर का स्टोरी क्वेस्ट मिलेगा इधर। मगर ये फाउंटेन आने के बाद फाउंटेन में भी दिया है, देखो सीजुइन, एमिली, एस्कोफिया, स्कार्क और मिजुकी, इन पांचों को दिया है फाउंटेन में। और पहले दिया था क्या? हाँ आया है, अच्छा नहीं कर दिया हो। अच्छा तब से वो आर्कन क्वेस्ट के अंदर घुसा दिया है ना, इसलिए ऐसा दिखाता है। हाँ चैप्टर 1 आर्कन क्वेस्ट ना स्टोरी का पार्ट है। वो जो वीकली करते थे ना, वो तो भूल गया उसका नाम। मैं जीवा स्किप कर रहा हूँ, क्यों फ्लिंस आ रहा है नेक्स्ट बैनर में? अच्छा फ्लिंस आ रहा है, नाइस, पता नहीं था मुझे, एक्चुअली मेरे पास तो देखा नहीं। मैं सिवाई के ऊपर फुल ट्राई करूंगा, अगर नहीं मिला तो देखूंगा उसका ये वार्का का डैमेज देखूंगा, बिना ड्यूरिन के। अगर अच्छा हुआ तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो फिर डायरेक्ट लूंगा उसको, क्या बोलते हैं नाम हो गया, एलिस का, निकोल। वो एलिस का वेस्ट इन स्लॉट सपोर्ट होगा, निकोल, उसको लूंगा डायरेक्ट। नाइस पिक्चर। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। Like meteors, you both made a journey through the stars. Both travelers who have landed on a planet that is not your home. Yet, when she first noticed your presence, actually free to play although she hesitated for a moment, ये कौन सा क्वेस्ट है? she ये still chose to walk स्टोरी away. क्वेस्ट है, And कंटेंट में different दिया as था। ever. गिटार का सेट कहाँ से मिली भाई, वो जो तुमने लगाई है? गिटार का ये तो नेटलैंड वाला पीस है, नेटलैंड का डीपीएस पीस, जो माविका नहीं माविका का तो डीपीएस पीस है, नेटलैंड का सपोर्ट पीस जो नाविका को जो आर्टिफैक्ट देते उस डोमेन में ही मिलता है, वो पीस है वो। रुको दिखाता हूँ 1 मिनट। Seems like you've answered your own question. Skirks. Let's keep going. अबे ये तो स्क्रोल्स ऑफ द हीरोज इंडर, ये तो ये वाला ले लाइलोनेन। उसके बाद और किसको लगता है ये सीतलाली, ये सब एक पीस, वही पीस है, सपोर्ट वाला पीस है ये, ट्रैवलर सपोर्ट। ये तुम्हारे माविका का जो डोमेन है, ये ऑब्सिडियन कोडेक्स जिस डोमेन में मिलता है उसमें ही है। ब्रो सूट की बात कर रहा है इधर का सूट, सेट कहाँ से सेट ये तुम जब नॉट करेगा लेटेस्ट जो इस वर्जन का आर्कन क्वेस्ट दिया है वो कंप्लीट करोगे तब तुम्हें मिल जाएगा।
तीसरे का सेट कहाँ से मिले भाई? तो में लगा है, वो सूट की बात कर रहा। हाँ हाँ, वो तो आर्कन क्वेस्ट से ही मिलेगा, फ्री का है, फ्री में सबको मिलेगा। आर्कन क्वेस्ट कंप्लीट करोगे तो सब मिल जाएगा। ये इस वर्षन का जो आर्कन क्वेस्ट है उससे तो मैं दिखा नहीं, हाँ दिखा पाऊंगा इधर। ये फ्री का है, फ्री में देगा, सबको देगा। प्रिंस पहले मुझे मिला नहीं, पुल किया था, लॉल। अच्छा दिया है बहुत सेट, ये सूट देखने में बहुत अच्छा है। इवेंट्स में दिखाएगा, ले लिया हो तो शायद नहीं दिखाएगा इधर। ऐसा कि ये बाकी है, हाँ ले लिया तो नहीं दिखाएगा। ये था, तुम जब इस बार का आर्कन को कंप्लीट करोगे तब ये तुम्हें देगा। अब ये तुम्हें ये देगा। तो मैं स्टोरी को स्पॉइल नहीं करूँगा, करो अगर नहीं किया तो तब मिलेगा तुम्हें। कुछ अलग ही चीज होगा। You now have what it takes to wield immense power. From this day forth, I shall teach you no more. अगर फाइनल में ट्राई करोगे रुको, इसका भी स्क्रीनशॉट लूंगा, देखने में बहुत अच्छा है सब। No one can become a worthy warrior. You wish me to travel the world beyond on my own, Master? Indeed. Make new friends. Embark on your own journey. We will still have contact through the abyss. But know this. One day, I will take the life you worked so hard to rebuild and reduce it to ashes. Just like the fire that haunts your mind. ये है तुम्हारा one of the sinners, the foul Sartology. Why? I have told you before. Fear is the cat. You have tasted loss. You have known fear so deep it can be felt in the bones. But as living beings, we all have an instinct to detach from that which harms us. And thus pain dampens over time. And the acrid taste of fear. Yet now, I have bestowed upon you the gift of fear eternal. It will drown you in the nightmare of your child. That is what Skirk's master, the foul Sertology, looked like at one point in time. Of course, as a higher being, physical form is a triviality to him. He could appear as a beast, a human, or even a monster that defies description. The form you see him in here, clad in abyssal armor, is the one he usually wears when traveling through the stars. Put down roots here while at the same time threatening to destroy whatever life he managed to create. For certain reasons, I need to bridge the power gap between me and my master as quickly as possible. But first, I need to understand this. To do that, I need to follow in his footsteps. Walk the path. People do that. What if I didn't give up a conflict between them? I'll let you in on a little secret. The real Sertology is terrifying.
The scope of his power is impossible to understand until you experience it firsthand. It is absolute. The power to crush. Shall we keep going? ट्रैवलर को देखने में कितना अच्छा लग रहा है, दिख रहा है वो पुराना ड्रेस से बहुत अच्छा है। एक रॉयल फीलिंग है ड्रेस में। We've made it quite a ways already. This is Skirk, when she first began training under Sertology. I have set your broken wrist. Tomorrow, you're to train. No tears this time. Good. Attempting. Can I ask a question, Master? I keep thinking. Maybe it would be better if I had died. I wouldn't be haunted by that fire all the time. I wouldn't have to go on like this. I saved you because I have a plan for you. It has been too long since I fought a battle that demanded my full strength, and I hunger for it. Every so-called genius and prodigy I have faced has crumbled like sand underfoot. Before me, even fate bends the knee. So, I will teach you everything I know. Train you by whatever means necessary. In the hope that one day, you might surprise me. But I don't want to draw my sword against you, Master. What you want matters little. Among the boundless sea of stars, the cries of the weak are but faint murmurs that disappear into the void. You of all people know that well. Yes, Master. From that day forward, all she knew was grueling training, emptiness, and fatigue. After some time, her talent bloomed, and she gained control over her emotions, like her master. It was not that human emotion disappeared from her heart, but that reason came to dictate all she was allowed to दोनों feel. तरफ से अच्छा है, ठीक है, I मगर suppose it was at this प्लिंस point that she तुम फ्री became टू the प्ले Skirk you टीम know में today. अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो, मगर स्कार्क तुम फ्री टू प्ले टीम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लिंस का बाद तुम्हें कोई नहीं लगेगा। 4 स्टार टीम पूरा लगता है फ्लिंस में। फ्लिंस चाहिए सुक्रोज, आइनो एंड कुकी, बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फ्लिंस का टीम सबसे इजी है, मगर स्कार्क के टीम में अगर तुम्हारे पास स्कोफियर नहीं रहेगा तो तुम डैमेज नहीं देख पाओगे। उड़ीना चाहिए, ठीक है, कोकोमी चाहिए हील के लिए, या फिर तुम वो सितलाली को यूज कर सकते हो, मगर तुम्हें पूरा क्रायो और हाइड्रो टीम चाहिए, और कोई एलिमेंट तुम घुसा नहीं सकते स्कार्क के टीम में। और एस्कोफियर इज मास्ट, एस्कोफियर के बिना तुम डैमेज एकदम भी नहीं देख पाओगे स्कार्क से, ठीक है। मगर फ्लिंस का टीम पूरा फ्री टू प्ले है, तुम अगर लोगे तो एकदम इजी टू बिल्ड है, डैमेज भी देखोगे, ठीक है। तुम्हें कोई कोलम्बिना का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वो किसका नाम था इनेफा का भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल फ्लिंस, सुक्रोज, आइनो एंड कुकी, हो गया, खत्म। दोनों ही नेक्स्ट बैनर में आ रहा है। क्या पुलिसका क्या फ्लिंस, तुम बता दो यार, मैं तो बोल दिया। Shall we? स्कार्क फ्री टू प्ले एकदम भी नहीं है, ठीक है। स्कार्क का प्रीमियम टीम चाहिए। प्रीमियम टीम अगर ना भी हो, तुम दोनों जगह तुम पोस्टर शायद चला दो, ठीक है। तुम उसके वो हाइड्रो, एक हाइड्रो के जगह तुम घुसा सकते हो, और किसी बार बार घुसा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ फ्री टू प्ले से हिसाब से, तुम उसके जगह तितलाली के जगह तुम लैला को घुसा सकते हो शील्ड की वजह से। मगर एस्कोफियर इज मास्ट, एस्कोफियर अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो एकदम भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा स्कार्क लेने के लिए, ठीक These है। are Skirk's happiest memories. मगर फ्लिंस तुम लो,
एक तो नया DPS है, नया रीजन का नया क्या बोलूँ मैकेनिज्म के साथ प्लीज लो, एकदम इजी टू यूज़ है, इजी टू प्ले है, कोई झमेला नहीं है यूज़ करने में, आराम से बिना सोच समझ के फ्रीज ले लो, मैं बोलूँगा। What a simple and carefree time. This is Skirk's homeland. There was so much to कोई दिमाग discover. लगाने का ज़रूरत भी नहीं है, Treasures फ्रीज लेने के लिए ले लो। It was a spaceship. वो आराम Skirk's से parents, अगर कोई प्रीमियम टीम में नहीं है वो relatives, आराम her से neighbors, 200 का डैमेज दे everyone देगा, welcomed the एक newcomers 150 का with एक open arms 180 का and allowed दे them देगा to डैमेज। No one had it. मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, 80 का Skirk had डैमेज दे skipped school देता that day, था, ठीक है? like so many मैं फ्री टू times प्ले टीम में before. दिखा दे रहा हूँ। So she was not caught in quest the खत्म immediate होने- wave of destruction. सुक्रोज आई नो एंड When she came home कुकी शिनो one यूज day, करूंगा और कुछ नहीं है, प्लीज रहेगा। Only fire उसमें तुम and डैमेज ruin देखोगे। awaited her. Countless people, their lives were discarded. मैं वैसे अभी भी Sir वही Luigi इस्तेमाल had been करता there in हूँ that क्योंकि moment. कोई काम नहीं है, Fire मेरा would have claimed her कोलोमिना away, रहता है too. उसमें, And there she would have remained. नेफर के टीम में। Left to rot ठीक है। in the scorched earth, with no answer as to why any of this was happening. Two people destroy her homeland. Because Oh, she and her आराम people से were please ले लो। seen as a threat. As the initial merchant ship explored the planet, they discovered that it hadn't always had the condition to support life. Yet there was evidence of further research for that reason. Senseless. If those with power get to decide good and evil, no one wants to relive their most painful moments. Skirka is waiting over there. Let's go to her. It's time to fulfill my purpose. And my greatest wish. हाँ बोलो, और क्या जानना है? So all this, just so you could bring him here. I have things to say to you. I want someone to witness our reconciliation, even if it takes an argument to get there. And her suppressed emotional self. The version of all those rejected impulses. Those discarded aspects of your past. I am who you used to be. Someone you have refused to face for too long. So, I came to face you instead. You're wrong. I've faced you all along. Your existence makes me weak. Moments of joy and longing are when we are most vulnerable. Don't forget, it was a penchant for goodness over reason that doomed our homeland in the first place. Even so, strip yourself. The difference is that I'm doing what is right, what is necessary. I allow you to exist, but with limited freedom. That is the greatest kindness. I've shouldered everything you couldn't carry. I rose above the numbness and emptiness, and it was cold, unfeeling reason that brought me this far. It made me who I am. That is the problem. I want to shoulder those things together on the grand scale of the entire universe. Maybe our feelings are vanishingly small, but why should that mean they don't matter? Emotion gives warmth to the cold expanse of space. It gives meaning to the world around us. Think back to those nights of gazing at... Paimon coming in! Paimon coming in! grant you peace. A brief respite from the pressure you put on yourself. That isn't what we need. It's exactly what we need. Aren't you curious about why recovering your strength has taken longer than normal this time? Finally, you get to the important part. That is the only answer I came here to find. Then look around. Look at your inner world. You cast aside your dreams and curiosity, and in doing so, you lost your original motivation. You severed all connection to who you used to be, so you
can no longer draw strength from your past. Now, the only things driving you forward are fear and survivor's guilt. But these cannot take you far enough. And so, this river, the source of your strength, grows more polluted by the day. And you think that means I should seek help from a weak little thing like you? Your emotional self isn't weak. The fact that she transcended time and broke free from her constraints to come and face you, that proves it. Thank you for saying that. I knew bringing you here would be the right choice. To be honest, I'm not here to argue with you. This isn't about who's right or wrong. And in fact, I agree that in order to make it through the wake of that tragedy, we had to distance ourselves from the pain through reason over emotion. But what is right at one point in time isn't always right forever. I know you will never forget that fire. I know the fact that you were the sole survivor fills you with guilt. And I know that among the voices that haunt you, mine is there too. Because deep down, you know that you didn't turn out to be the person you were. All those unfulfilled hopes are like knives to the heart. And I don't want you to hurt anymore. So even if you can't accept me, I hope, at least, that you can let go. I keep thinking, maybe it would be better if I had died. Your dad and I, we're not afraid to stare death in the... I'm sick of being a kid. There's so many amazing things out there, and I'm ready to see them all. I remember. There was a song Mom and Dad always sang when we went out dancing, Water. The sand along your path is begging for your song and movement. Will you carry this burden with you on your journey? I am not the dancing water, and you are not the burdensome sand. But if this is your wish... I should be thanking you. Hey, cutscene. Redemption of Skark. Run, Skirk, run! Remember, leave no one alive! Heed my words, Skirk. Let fear take root in your soul. Did you survive? Why was it only you? Skirk, did you become a positive light in this world? Hey, this doesn't have to be the end. Life is a gift. Don't let darkness claim it. Don't let darkness claim it. Very true line.
So, I once asked my master if survival of the strongest was the law. He said no. But in a world without order, those with no moral boundaries tend to be the ones who survive. That's why, after hearing his answer, an idea came to mind. An idea that, one day, I would create a new world order. One in which there would never... But that means I must defeat him. Because my master, Sertology, is, at the core, a defier of all rules and order. Yes, and not just because of the gap in our abilities, but also because I have no reason to see him as an enemy. Although his decision to train me was not made out of kindness, he did everything a master should. He saved my life, taught me the sword and the principles of strength. And for that, I know. He's no longer into that, but he sends me messages through the abyss every now and then. Most of them are simple greetings, or an answer to one of my questions. Every time I hear from him, maybe that means that I don't know what Master has planned, but I have to be ready. Bye. Help me? Because if we want to build the world we both want to see, everyone has to be willing to... If we all do our part, we can make the entire universe a kinder place. चेस्ट में तो नहीं दिया चलो हाय हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम हेलो Oh, you're finally... Honestly, Paimon was gone for like 2 seconds and then she comes back and finds you both unconscious? You're both okay, right? What does it look like? Only water from the source can cleanse the rot and filth that flows from the past into the future. I taught you to incorporate the experiences from your journey into how you fight. Okay, so Paimon feels like she's missing some important but whatever. Paimon brought back tons of the... What did Kinney say when he went back to Inazuma? What? All right, it's about time we finished what we started. We're gonna deal with this thief for good, right? This time, I'm not going to tell you to hold back. But having digested even more power in the meantime, he's going to be... The good news is, we have no reason to pull our punches this time. So, let's go. Same place as last time. The place near Kazam. Return to the place near Kazam. Yeah, I know I'm funny. Yes, you are a funny. You are a funny guy. You know why you should always build beneficial. Why? Why? Because it's beneficial. Bye. Nice. The fog is gone! Wait, isn't that the form the all-devouring narwhal changed into? How come he knows that, too? Really?
giant whale and this guy can both turn into the fowl? It's a subconscious instinct. Any intelligent being who longs for his level of strength is bound to mimic his appearance. It's a natural response after encountering someone as powerful. To them, he represents ultimate power. We know the person before us has encountered Master, and we know he stole a portion of my power. So it's not surprising that he would assume this form. Okay. Oh, the closer Paimon looks, the more intimidating it gets. Nervalette isn't here this time, so it's up to us. He won't have the nerve to steal again after we're done with him. Let's teach this guy. Wipe out! Paradigm shift! Fearless! Haven't forgotten your training, I hope. Into the void! Merciless! Paradigm shift! Go! Water jet! Another star goes out! Yeah. Water jet! Bombs away! Surge power! Haven't had enough of my power. Well then, let's see how much more of this power you can handle. ओवरलोड करते हैं पावर देके
Who's the she? Well, have you come to your senses? Who is this man? You saw that my body was at its limit. So, you deliberately channeled your power into me, knowing that it would destroy my shell from within. Such power. Such keen battle instincts. So, you must be... Skirk, Sertologi's disciple. How long has it been? How long has he been away from Tevat? Hundreds of years. Hundreds? Sorry. It's a lot to take in. I should introduce myself. I am Skofnungar, a friend of your master and one of his followers. This is the first time I've heard your name, Skirk. But hundreds of years ago, I knew you existed. And I knew you would come here. Hundreds of years ago? Sounds like you and Master have quite the history. Care to tell us about it? Of course. Might as well take advantage of a clear head while I can. The story starts a long, long time ago. I was born into a noble family in Conria. As the eldest son, I was set to inherit our title. But I contracted an incurable illness as a child, and everyone gave up on me. I trained the sword harder than anyone else, defeated all of my peers. But it was all in vain. When other people looked at me, all I saw in their eyes was pity, or a strange glee in my misfortune. Even my parents were just waiting for me to die. Over time, my heart hardened, and I became aimless. That was the point where I met your master, Sertologi. We were similar in age, but different in background. He was born in prison, the son of criminals who had been sentenced to death. He spent his childhood wandering the streets, facing more criticism than the literary works in the Universitas Magistrorum. Yet, he always wore a smile on his face, as if kindness and malice were one and the same, and he could not see the difference. I still remember what he said to me when we first met. You need to fight to survive. Even if it's a losing battle, it should light a fire under you. How can you sit back like this and go down without a fight? That does sound like something he would say. He was the first to acknowledge that I was worth something, and he inspired me to keep going. When we sparred together, it was the first time I'd actually felt the thrill of combat. When I was 10, he stole forbidden research materials and managed to cure my illness. It was like there was nothing in this world he couldn't accomplish. When it came to the human form, he was always intent on pushing the boundaries of possibility. But somewhere along the way, after his grand endeavor was successful, he sought me out and said to me, "This planet no longer holds anything of interest to me, so I'm leaving. But first, I have an offer. I can use a power I have just refined to break the curse of immortality for you. Your death was once what we worked so hard to prevent. But the immortality you now face is a different kind of pain altogether." I'll pass. Immortality doesn't sound so bad to me. Since I can't die, it means I have an infinite amount of time to get stronger. Maybe. Are you sure? I cannot say when I will return.
Your body, or rather, your soul, might not be able to withstand this curse. All I can do is try. After Wise indeed. Nevertheless, if you grow weary of the pain of immortality, and wish to experience a good sparring match before you wither away, seek out my disciple. Disciple? Never thought I'd hear that word. Nor I. But Vedifenir said I was destined to find a disciple out there in the universe, and bring her to Tibet. You know as well as I, Vedifenir's prophecies are never wrong. Well, now I'm curious about who this disciple of yours will be. All Vedifenir said was that one day, the stars shall bow in her honor. Sounds pretty impressive. Of course. Only the most outstanding people would have the right to become my disciple. Still self-assured as ever, I see. But you're not wrong. I'll be leading them. Oh, and if you are serious about getting stronger, I left you a little gift in the primordial sea. As I've said before, walk whatever path you want. Freedom means even the wicked get to make their own choices. Waiting for me in the primordial sea was the all-devouring narwhal, already beaten into submission by Sertologi. In its weakened state, I was able to cut off part of its flesh and sew it into my own heart. Your heart? That sounds like torture. Because, of course, I bear the curse of immortality. So, you used the curse to turn yourself into a vessel. Even with that whale's ability, devouring power like that is not something the human body can withstand. With your body and soul constantly at the breaking point, it was the curse of immortality. But that is not the path to strength. You have to pour your heart into it, work for it, dream of it. Instead, you stole something that didn't belong to you, and it backfired. You're right. I should have known better, but I had already pushed myself to my limits. I miss your master. I miss the days when we were all together, troublemakers without a home. I don't regret the choice I made. But if you'll allow it... After the beating we just gave you, I think we... Sertologi's disciple. That's a lot. I know what he's like. He rules with an iron fist, using despair and fear to force you to catch up to him. All the while, standing ever. We're like mountain climbers in the dark, never knowing how much higher we have to climb. Or... True. But I made up my mind long ago. No matter how dark it gets. Besides, after hearing your story, I suspect what Master really wants is not a battle that demands his full strength, but rather a defeat without regrets. Oh? Since you're his friend, you must have some things in common. First time we came here, when you stabbed me through the fog and stole my power, I felt no emotion coming from that spike. But when you had to devote all your strength fighting me just now, I could feel joy and passion emanating from your blade. It was the joy of a researcher discovering the truth of the world. The joy of an artist. Interesting. I'm certain I didn't express those emotions outright. Yet you were able to read them from my... You're right. That battle brought me in a... Exactly. I think Master also craves one where his opponent forces him to use all his strength, unlock the extent of his potential, and transcend his own limits. A battle after which, all can come to an end. For that very reason, good and evil are meaningless to him. He has one purpose, one goal: to complete himself. It's one of the secrets to his strength. Perhaps you're right. What a battle that would be. Oh. Are you okay?
so many different kinds of power are surging through my body. The curse of immortality. I won't be able to hold on to my sanity for much longer. So Deloji once offered to free me from this curse. I can, but not through death, if that's what you were hoping for. It's not a suitable punishment for your crime. As an alternative, I can take your consciousness, along with all the power you've consumed, and smash it to pieces. The impurities will dissipate, and under the curse of immortality, your mind and body will regenerate. When that process is complete, but it will be a time-consuming and painful process. I accept. And who knows? I have faith that you'll be able to stand against him one day. If we are climbers in the dark. At least, it looks like you are not alone on your journey. I will reach the top of this mountain. And you, Skofnunger, will be my witness at the end of all things. That's finally over. Let's get out of here. Huh. At least we don't have to make a mad dash for the exit like last time. We did it! It's only been once again, we've proved there's nothing Wow, you sound even more confident than usual. Today sure went by fast. It's night already. Oh, wait. Yes. The power Skofnunger stole has been returned. So, the stars have regained their light. Great! Huh. It's crazy that you even noticed their light was gone. There are so many stars in the sky. If a few disappeared, Paimon definitely... I suppose it's because I have gazed upon the false stars, hanging in the meticulous... It's not real. And even the most beautiful of bubbles has to burst. We will return to the real universe one day, whether of our own volition or not. Time marches ever forward. Even the innocent... Though we gaze upon a false sky, its vastness and majesty is palpable. Ugh. This is all going over Paimon's head. But ever since we met, he has filled Paimon's days with happiness. If it's too big a job, we've met so many... I suppose when it comes to you, anything is possible. Well, I should be going. Now that my power is no longer isolated from my emotions, I need more practice to get used to it. I suppose fate will decide. Maybe we'll bump into each other on the street. Or maybe, regardless, reunions and partings are but one without... For this, we must all work to become strong. If that's what you want to call me, I won't... Bye! Is it just Paimon, or is she being nicer than before? Hey, what do you think about camping here tonight? There's nothing quite like sleeping under the stars. Come tomorrow? Total 80. ये क्या है? Final house. इसको फार्म करके क्या करूँ? इसका तो आर्टिफैक्ट रेडी हो गया है। और चलो अगर varka का तो नया वाला सेट नहीं, varka तो ये वाला सेट क्या करता है?
ड्यूरिन का सेट है एक्चुअली पूरा। क्या फार्म करें, मैं रुको, मुझे ना देखना है कुछ, कोई कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं तो वो देख के उसका आठिया काम करूँ। माविका को थोड़ा इनमैक्स कर सकता हूँ, मगर देखो किनिच को मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है, मगर माविका के पास कुछ अच्छा पीसी है, माविका के पास ही अच्छा पीस है सबसे एक्चुअली। सबसे अच्छा पीस माविका के पास ही है, ठीक है, तो फिर भी ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे एक्शन करने के लिए, तो मैं किसको बिल्ड करूँ? अभी तो है so, 65 to 65. को भी यही देख रखा है, टू पीस देख रखा हो ना। नोब्लेस दे सकते हैं, नोब्लेस फार्म कर सकते हो, नोब्लेस से अगर varka को लूँ तो फिर varka का डैमेज इंक्रीज होगा। नीलू को क्या देखेगा, तो उसका ही मार्शल को उसको फिर को पास ये पहले हफ्ते ये करना भूल गया था मैं। आज आज सैटरडे है तो ना, या फिर संडे, आज तो संडे है। हाँ मैं कर सकता हूँ ये, आज तो संडे है, संडे है, संडे संडे है, संडे 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 हो या मंडे। देखो एक मिनट आ रहा हूँ।
exploration and trials. Adventuring is right up my alley. Burn it down! With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moon's fall! Rise with... Is this our fate? Bring it! Hear the echoes of the valley! Face me! Found you! Entropy! Get to work! Fulfill our pact! Light it up! Show no mercy! Fulfill our pact! Rev the engines! Light up the blazing sun! Reverse! Rise with the sun! Teamwork
Bring it! Let engraved names echo! Show no mercy! Lolly, eat Papa! Get him! Wrath from the sky! Excellent. You barely managed to touch my level. Burn it down! Hear the echoes of the valley! Fulfill our pact! Incinerate! Yeah! Yeah! Light it up! Yeah! Burn it down! Get to work! Fulfill our pact! Light of the blazing sun! You cannot face me. Found you. Everybody stand! Bring it! With the marrow of the three moons in my hand, behold the false moons fall! Let's light it up! I'm going in! Let engraved names echo! Show no mercy! You two! Pyroclastic surge! So you'd rather wallow in this rotten, decaying world? Columbina, where is my Columbina? Challenge 9, 10. Should I crown this? Damage bonus. Abhi has 37. I'll level up karo. Damage bonus 40%. Okay. और ये तो डैमेज देने वाला है हाँ ठीक है ये बाद में का तो पहले इसे क्राउन कर देता हूँ क्राउन हो गया और मैं उसको अपडेट कर रहा था ना वो किधर गया कार को लेकर ट्राई करता हूँ कितना डैमेज A dash of strike a pose. Let my name echo. Get to work. See Lolly, eat Papa. Annihilate. Ha! Ha! कर रहा है ना ठीक से वो तो नहीं दिखाएगा वो बाप वाला Up to the freezer. Show no mercy.
Goose on the loose! Strike a pose! Let the world come on! Fulfill our path! Suffer the wrath! Extinguish! A little amuse-bouche! At first, shower me with praise! Let my name echo and show no mercy! Fulfill our... Annihilate! Power! Off to the freezer! Strike a pose! Show no mercy! Extinguish! Mine to wield. Yoo-hoo! Time to shine! Fulfill our pact! Eat lolling! Eat pop-up! Goose on the loose! Ha! Power! Ha! 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 Yeah! Add Astra. Thank you for Add Astra. Add Astra. हो गया है ऊपर करके 50 पुल ले लेते हैं ऊपर Merciless. मुझे नहीं दिया राउंड दे दिया लॉल फाइव में ऊपर 50 में जाके और दो देगा 50 what the fuck
ये सब 100 और अपडेट के और एक एक करके अपडेट दिया है और एक एक करके 2-4 नया चेस दिया है, या कम सब डिक्रीज हो गए, ये सब 100 था, सब 100 है। A little amusement. Strike a pose. Show no mercy. A treasure buried in time. फिर तो लकी जगह तो है। अच्छा इधर है।
treasure buried in time. Your hard work is paying off, as it should. Cư đây không? Có tiếng gì? Cái gì? You've earned yourself a reward. Merciless. Griffeline.
फिर से उम्फ डेट उम्फ। Arknights. Entering core AIC area. लूट लिया इसको, लूट लिया मैं। इसको मैंने लूट लिया, इसको मैंने लूट लिया। 3 लाख का चीज खरीदा, सेल किया 2.9 मिलियन। हेलो स्ट्रीम, जो स्ट्रीम पे नए हो स्ट्रीम को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कर सकता हूँ जनरेट का, वो ना करके ना जनरेट का मैं
एक्चुअली उसमें लग रहा है ना स्पीड में बन रहा है। ये कौन किसका एलिश What a beautiful day. Whoop, whoop, whoop. मछुआरा को नहीं लूंगा मैं तो। ये क्या? पाँच ले लेता हूँ। पाँच ठो ले लेता हूँ, पाँच ठो। एक बार में 10 बना के दूँ ने एक कितनी बात कर सो रहा था। ये मुझे नहीं चाहिए, मिल गया है। Always believed. Why do I have to do this again? Greetings, Administrator. I'm Estella. And please don't give me physically intensive assignments. Thank you. करो ये करेंगे ये। भाई जो स्ट्रीम देख रहे हो हाय हेलो बोलना, पता तो चले कौन देख रहा है। स्कैन द प्लेस। Quarreling. A thing that's just as unreliable as my memories. Inside. We should grab it. Keen sights. Yeah. Yeah. Scan the place to find the sky pole.
मिशन सब करना पड़ेगा कंप्लीट। तो यहाँ साइलेंट कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा। ठीक है, I hate fools who like to micromanage. Thank goodness you're not. So, how's that for my real power? वेपन मैक्स आउट करने के लिए लगेगा ये फार्म करना, वेपन एक्सपी मटेरियल। चलो फिक्स्ड, ठीक है, एंटर। Command is yours. Command is yours. Don't go too far, Mr. Dolly! Victory strategy, engage! Yay! Look at that twilight! Burn! Let's feast. Victory goes without. Let me see. Where should I be gathering my data this time?
your step, people. Let's go. I have total faith in you. I shall bring it. Darkness! Please help, Mr. Dog! Next up is AAR, EPA. I hate fools who like to micromanage. Thank goodness you're not one of them. Looking for me? You finally remember something? So, how's that for my real power? Command is yours. Watch your step, people. Let's go. I have total faith in you. Great teamwork. Let's try Make it quick. Don't go too far, Mr. Dolly.
None shall live. Melting foot. I shall bring it. Darkness. Be careful. Step out. Make it quick. Looking for me? You finally remember something? Multiplayer battlefield creates a gravity wave that continues to push on near enemies frequently apply nature friction.
getting buggers? Time to try my brand new toy. Together, people! Ready! Locked and loaded. Have fun! Crystallize! Stand down! Let's flip the world! Nice moves. Better work for you, Steph! Wow! Sterilize this area! No second chance. Allagora. Stick together, people! Better watch where you step! Ow! Man! Stick together, people! My turn. On it. Have fun floating! Cozy up with gravity! True sharp. You can't escape gravity! Yeah! Here's our chance! Ready to strike. Face your ass. আমি একটা কথা বলবো এখানে, সৌরভ যদি সেইটা না করলি, তুই যদি ইয়ে করতিস, মানে কাজ করতিস, তুই এখানে খরচা কর না, ওইটা বাদ দিচ্ছি, তুই হয়তো খেলতিসই, তুই আগে ভাবতিস কি বলতো, আমি একটা ভালো পিসি আগে বিল্ড করবো তারপর দেখ। এই আগে আমরা ভাবতাম না কানের মধ্যে পিউরেট হলে পুরো সোজা ব্রেনে চলে যাবে, কি করে যাবে, ইয়ার ড্রামে আটকে যাবে না, এটাই বলছি আগে ভাবতাম।
তুই ধর হাঁ করে শুয়ে আছিস, মুখের মধ্যে ঢুকে গেল ডিরেক্ট পেটে, বুঝতে পারবি? বালুকে নাইট মেয়ার দিচ্ছে। তুলে তুলে খেতে থাকতিস নাকি? তুলে তুলে খেতে থাকতিস? Why people watching? 55 এখন দাম কমে গেছে আরো। 30,000 ইন হ্যান্ড 25 পাবে মোটামুটি। 6 লাখের প্যাকেজ লাগে, কি করে 35 পাবে ভাবি নেন। কি লজিক নট লজিকিং। হ্যাঁ 6 লাখের প্যাকেজ লাগলে তো 30 কে তোর তো সিটিসি হচ্ছে, মানে 30,000 পার মান্থ, তাহলে ওখান থেকে আবার ওসব বাদ দিয়ে তাহলে 25 হাতে পাবে। তাইলে আরে নিজে একটু কিনলাম। বড়ক বড়ক। Updating the sheet. চারশোতে S6 হইবে বলে আমার মনে হয় না। তো ওইগুলোর কথা বাদ দে, তোর যত ভালো ভাগ্য আমার সেটা বল। তাহলে তুই 600 ধর, 600 হয়ে যায়। তাহলে তো তাহলে তো 10 পুলে 6টা পেয়ে যেতে পারি, তাহলে হাইপার থেকে ধরিস। আমি একটু আমি একটু গেমকে লিবার্টি দিয়ে দিই, 10 পুলে তো 6টাই দিল। তুই পেয়ে গেছিস আগে।
ও পরে 10 জনের ভাগ্য নিয়ে এসছে বলতে হবে যদি ওরম পায় কেউ। যদি 10 পুলে কেউ 6টা পেয়ে যায় তাহলে ও পুরো সার্ভার না পরের জন্মে পুরো পরের জন্ম পরের 10 জন্মের ভাগ্য তুলে নিয়েছে। ধারে হতে পারে চান্স তো, এটা তো ফের প্রবাবিলিটির উপর ফেলে রেখে দিয়েছে, প্রবাবিলিটি যদি লেগে যায় তো ব্যাস। জিরো নয় ওইটা ওইটা প্রবাবিলিটির মধ্যে আছে, প্রবাবিলিটি যদি লেগে যায় ওয়ান ইন আ ল্যাক লেগে গেল লাইফ জিঙ্গালালা। তিনটে পরে কেটে আমিও দেখেছি। হ্যাঁ ওটা তুই তিনটেই 50-50 জিতবি তার কোনো মানে নেই, এবার ওটা স্ট্যান্ডার্ডও পেতে পারিস, বাট হ্যাঁ পেয়েছে। হুম। ও আচ্ছা সেই ছয় দেখেছিলিস, হ্যাঁ হ্যাঁ। Roving among the stars. Right on target. হ্যালো কালে ও এটা তার পার্মানেন্ট চলে আসবে তাহলে পরে একটা টাইমের পর, টাইম লাগে বাট আসবে। Did you see me? হ্যাঁ না না আছে আছে 338 ডেজ লগ ইন। টোটাল স্কোর হয়েছে 9126, 338। হুম। তার মানে তুই 15 দিন খেলা ছেড়েছিলিস মাত্র বলতে চাস? হ্যাঁ হতে পারে, আমিও তো মাঝখানে খেলা ছেড়ে দিয়েছিলাম, এটাই তো। Each 5-star resonator or weapon acquired grant 100 journey points, 100 জার্নি পয়েন্ট বাদ দিয়ে দিলে। হ্যাঁ এইটা আবার কি করে? Each Roving. এটা কি আছে ইভেন্টটা? এটা করবো একবারে অফ তারপর করবো, একবারে আনি দো তারপর খেলেঙ্গে। বাস কাক কি এই কিছু রিসেট হচ্ছে কবে কি জানিস? উইম্পারিং বা হ্যাজার্ড, হ্যাজার্ড তো এই উইম্পারিং অ্যাচিভমেন্ট দেখতে হবে, অ্যাচিভমেন্ট তোর বেশি। হ্যাঁ জানি অ্যাচিভমেন্ট 1146। হুম হুম 100 অ্যাচিভমেন্ট, 100 না 200 তো, হ্যাঁ 100 অ্যাচিভমেন্ট বেশি তো। হুম হুম
100। আরে একটা ড্রপ মানে একটা অ্যাচিভমেন্টের জন্য 2 করে জার্নি পয়েন্ট দিচ্ছে। 200 পয়েন্ট মানে তো 100টা অ্যাচিভমেন্ট। ও भी तो देखिए चाचा। আর তোর ওয়েপেন কত? তোর ওয়েপেন আর ওইটা ওয়েপেন আর ক্যারেক্টার না, দুটো মিলিয়ে ভুলভাল লিখেছে ও, দুটো মিলিয়ে কনস্টেলেশন সব মিলিয়ে। হুম। হয় কোনো দি তোর কত আছে? হ্যাঁ, এই ধর তোর কাছে 35টা ওয়েপেন বা 35টা ক্যারেক্টার আছে তোমাদের হয়? ও গেমেই নেই অতগুলো ক্যারেক্টার বা ওয়েপেন। ওই সমেত কনস্টেলেশন সমেত সব নিয়ে তুই কাউন্ট কর পেয়ে যাবি। স্ট্যান্ডার্ডও হচ্ছে কিন্তু আমাদের 5 স্টার। এখানে তো শুধু 5 স্টার ধরবে, অল্টোটা ধরে লাভটা কি? সব সব হুম। আর ওয়েপেন 16 এক্সটেন্ডে করে 16, হ্যাঁ। হ্যাঁ 30। আর তোর ইয়ের আছে C2, তোর কার্থেটিয়ার আছে C2, হয়ে গেল 32। তোর কত 32 না 33? তোর ইয়ে কত মানে পয়েন্ট টোটাল? Roving among the stars. হুম হুম, ওগুলো তো ধরবে। হ্যাঁ, তোর কত পয়েন্ট কত বললি? 30, তো হয়ে যাচ্ছে। 35 তো হয়েই যাচ্ছে। I'm faster in my mech, you know. Roving among the stars. ক্যারেক্টার দিয়ে তুই বললি 29, তাই তো? ক্যারেক্টার ওয়েপন দিয়ে 30, আবার বাকি কনস্টেলেশন গুলো সব ক্যারেক্টারের টোটাল। তাহলে হ্যাঁ, বললাম আমার কত জানিস? আমাকে একটা কথা বলতো, তোর ইয়ে কটা আছে? Roving among the stars. তুই 50-50 কবার হেরেছিস? তুই তো ফ্রিতে নিয়েছিলিস ক্যালচারোকে, ঠিক আছে তো? আর তো সব তুই পুল করেই পেয়েছিস। আনকোর না জিয়ানসিন তো ফ্রি এর ওই ওই পুলটায় পেয়েছিলিস। নিলি, হয়ে গেল। হ্যাঁ, ভেরিনাকে পেয়েছিস ফ্রিতে। Roving among the stars. ভেরিনাকে তো দিয়েছিল ফ্রিতে সবাইকে নাকি? ভেরিনা তো মনে হয় সবাইকেই ফ্রিতে দিয়েছে রে। গেমে প্রথমে ভেরিনাকেই তো দিচ্ছিল ফ্রিতে। Roving among the stars.
তো সবাই 2024-ই ভেবে নাও, তো গেমটা তখন রিলিজ করেছে। ডেট দেওয়া নেই, ডেট Roving among the stars. মান্থ আর ইয়ে। হুম 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 হুম। হ্যাঁ হুম হ্যাঁ হুম 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 হ্যাঁ হুম। এবার বাকি অবশ্য স্ট্যান্ডার্ড ব্যানার থেকেও পেয়েছি, সেইগুলো আর তো কি করে বুঝবি। আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ডে তো ওয়েপেন নেবো, হ্যাঁ তাও তো কথা। হুম তাও তো কথা ঠিক। Protection granted. আমার টোটাল পয়েন্ট জানিস কত ওখানে ক্যারেক্টার ওয়েপেনের? আমার ক্যারেক্টার ওয়েপেনের পয়েন্ট হচ্ছে 4600, মানে 46টা আছে টোটাল ক্যারেক্টার ওয়েপেন মিলিয়ে। দেখি আমার কত ক্যারেক্টার আছে চেক করে তো। তুই বললি তোর ক্যারেক্টার ওয়েপেন মিলিয়ে 20, তাই তো? Laser সব sword. মিলিয়ে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ও না, এখানে তো ট্রাভেলারকে তো ধরিসনি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 ক্যারেক্টার আছে আমার কাছে, 20টা ক্যারেক্টার। 20টা ক্যারেক্টার আছে টোটাল। Right on target. Protection granted. 20টা ক্যারেক্টার আছে আর ওয়েপেন দাঁড়া কোথা দিয়ে দেখবো যেন, ব্যাগ ওয়েপেন, হ্যাঁ ওয়েপেন 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15টা ওয়েপেন আছে আমার কাছে, ইয়েস 15টা ওয়েপেন আছে। ক্যান্ট্রেলা, জানি, ইয়াংলিয়াও 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 ইলেকট্রো ছেলেটা, কার্থেটিয়া, তারপর এই অ্যামিত পেলাম, তোর চিসা, তারপর অগাস্টা, তো জিন্সি, আরে প্রথমের যে বিয়েটা ছিল, আরে ড্র্যাগন আর জানলিয়াও তো বিয়েটা ছেলেটা বলা, ইলেকট্রো ছেলেটা বিয়ে। হুম জানি। তাহলে কটা হলো এটা নিয়ে কি ওরম চাষ, বললাম কি করতে হলো। তারপর 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 তো স্ট্যান্ডার্ডের আছে, স্ট্যান্ডার্ডের আমাকে প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডার্ডের আছে, মানে পুরোনো স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটালিস্ট, গান, 3টে সোয়ার্ড, এই সরি 4টে সোয়ার্ড, ক্লেমোর, এবার নতুন যেই পিস্তল সেটাও পেয়ে গেছি। আমার মারতে হলো, নাহলে আমি উইচ পাচ্ছি না, ওখানে টেনপুল মেরে মেরে আমি ওখানে ওই টোকেনগুলো জমিয়েছি, তারপর মারতে পেরেছি।
আমার কাছে 4টে সোয়ার্ড আছে, 4টে স্ট্যান্ডার্ডের সোয়ার্ড আছে, একটা R3 করা আর একটা খুচরো 90 করা আছে, শানমাকে দেওয়া আছে। গানটা মটেভিকে দেওয়া আছে, পুরোনো স্ট্যান্ডার্ডের ইয়েটা। তোর ইয়েটা ভেরিনাকে দেওয়া আছে, স্ট্যান্ডার্ডের ক্যাটালিস্টটা ভেরিনাকে দেওয়া আছে। ক্লেমোর আপগ্রেড করে নি, কাউকে দেওয়া নেই, এই গানটাও কাউকে দেওয়া নেই। 15টা 5 স্টার ইয়ে পেলে, তাহলে 15 আর 20 হয় কত? 35, 35, ঠিক আছে 35। এবার এটা তো 15টা ওয়েপেন, বেস ওয়েপেন। এবার তোর দুটো, তোর স্ট্যান্ডার্ডে দুটো পেয়েছি, মানে 16 17 হয়ে গেল ওয়েপেন। এবার তোর কনস্টিলেশন না 37 হলো, 37 Pretty cool, right? 38 পোস্টার আমার C6 বেশিরভাগই। মানে হ্যাঁ 5 করে দেয়। আচ্ছা 5 মনে হয়, 5 না 8, 8 দেয় না, 8 দেয় না, একটা ভুল হয় না, 5 করে দেয়, 5 করে দেয়। 4 স্টার 5 আর ইয়েগুলো হচ্ছে 15। Eight, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 48, হ্যাঁ পুরো 48। আমি কত 50-50 হেরেছি তো ধারণার বাইরে, জানিস? কতগুলো কত কনস্টেলেশন আছে জানিস? আমি কত স্ট্যান্ডার্ডে কনস্টেলেশন বলছি, শোন তাহলে। তোর জিয়ানশিন C1, ঠিক আছে তো 50-50 হেরে জিয়ানশিনকে পেয়েছি, সেহেতু জিয়ানশিন C1। তোর এবার কালচারও C3, ভেরিনা C3, আমাদের গামিং C2, আর কোনো স্ট্যান্ডার্ড হয়নি, এই কটাই তো আছে। গামিং C2, ভেরিনা C3, ক্যালচারো C3, জিয়ানশিন C1, আঙ্কর C0, মানে ওকে একবারই হেরেছে ওর ওপর। All baddies will burn. All targets in sight. Guidance ready. Attack confirmed. এ Locked in. ছেলে এবার ডলফিন হবে চাকরি পেলেই। Order executed. I'll end you with me. উড়িয়ে দে, মিটে গেল। Lackluster. Soul sing in harmony. Savior's victory. I chose the finale. Order confirmed. Feather fly high. Proof. তোদের দুজনের
তোদের দুজনের মধ্যে দিয়ে উয়া উড়েছে, ঠিক আছে? তো আমার পিসি থেকে কোনোদিন উয়া উড়েনি, আমি কনস্ট্যান্ট খেলেছি। ফুগুত ফুগুত করে মাঝখান দিয়ে কি বলে ওটার নামটা কি, শোর কিপার আর ক্যামেলিয়াকে তুলে নিয়েছিলাম। All targets in sight. Structural override. আমি খেলতাম, আমি শুধু ঢুকতাম, ডেলি ভ্যালি করতাম, উড়ে বেরিয়ে যেতাম। Initiating criticality protocol. Processing complete. আমার স্টোরেজের জন্য পড়ে থাকে এটা যেতে হবে। ও অনেকবার বেরিয়েছে, অনেক। তুই গ্যাপ নিয়েছিস, যখন বড় গ্যাপ নিয়েছিস তুই, প্রপার গ্যাপ, প্রপার গ্যাপ। হুম। তখন তুই কোনো গাচা খেলতিসই না, না? না, তখন তুই মাঝখানে ওইগুলো ইয়েগুলো খেলছিস, লাস্ট অফ আস, Threat detected. তারপর তোর ওইটার নামটা কি, প্লেগ, ওইগুলো খেলছিলিস। আমি বলছি খেলতিস, আমি কোনো কোনো গেমই খেলতিস না সেটা কথা বলতাম। হুম। তখন তো আমার সঙ্গে ভ্যালোরেন্টও খেলতিস না। হ্যাঁ, ডেল্টা ফোর্স। তুই কার থেকে আর তুলে বেরিয়ে যায় বলেছি, তারপর আবার চিতার মধ্যে ঢুকে পড়েছি। মাঝখানে শুধু একটা প্যাচ গায়েব হয়েছে, গ্যালভেনার প্যাচটা, আর কিচ্ছুই যায়নি। গ্যালভেনার কুইওয়ান, ওই দুজন শুধু সৌরভ ছিল না, তার মাঝখানে তারপর আবার চিতার সময় ঢুকেছে, চিতার আগে। ছিলিস না তো। আরে সেটা তো ছিলিস না, কারণ অগাস্টার ব্যানার আগে তুই উড়িয়ে দিয়েছিস। তুই অগাস্টার ব্যানারেও ছিলিস না। তুই তুই হচ্ছিস, দেখ, অগাস্টার জন্য জমেছিল, অগাস্টার ভালো ক্যারেক্টার বলে অগাস্টার জন্য জমেছিস, কিন্তু ওকে না তুলে বেরিয়ে গেছিস। Energy ফলোয়ার consumption. ব্যানারে ছিলি কিন্তু নিতে পারি, নিস নি ফলোয়ার। তুই অগাস্টাকে নিয়ে বলে রেখে দিয়েছিস, কিন্তু অগাস্টাকে নিস নি, তার আগে পালিয়ে গেছিস। হ্যাঁ, কিন্তু আসলে কোনোটাই তুলে না, পালিয়ে গেছে। হুম। হুম, বলেছিলিস। আমি তখনই এখানে গেম লাগাবো যখন আমার মান্থলি ইনকাম মিনিমাম 50K হবে, তার আগে আমি লাগাচ্ছি না। সে খুচরো ব্যাটেল পাস বা ইয়ে কিনলাম, ঠিক আছে, কিন্তু কিনে কনস্টেলেশন নেই আমি। Energy মিনিমাম মান্থলি consumption first. 50, ব্যাস, তাহলে আমি 25 লাগাবো এখানে পার মান্থ, চাপ নেই আমার। হ্যাঁ, কি হবে,
মান্থলি ইনকাম যদি 50 হয় তখনই আমি লাগাবো, তার আগে লাগাচ্ছি না। আমি প্রত্যেক মাসে 25 করে লাগাবো। হ্যাঁ, আমিও 25 করবো। সেটা আমিও কি ট্রাই করবো নাকি? যেমন আমি কার থেকে একটা একটা আলাদা লেভেলের ক্যারেক্টার। আমার তো তুই তো একটা খেলি, আমি 3টে খেলি। এবার তুই মানে একটা মাস ইউজ করলি না, একটা মাস তুই আর একটা মাস ইউজ করলি, কিন্তু আমি প্রত্যেক মাসে লাগাবে আমার। তুই তোর কথা বাদ দে, তোর কথা বুঝতে হবে ওইটাই। তুই তোর বকিস নি বাবা, তুমি গেমে ইয়ে কিনতে আসছো, জিনিস কিনতে আসছো, সেরকম বললাম চ আমাদের সঙ্গে ঘুরে আয়, খাওয়া দাওয়া করে আসি, তা যেতে পারলি না। Energy consumption increasing. তুই বকিস না, ঠিক আছে বলছি তো। এই তো পরের পরের ইয়েতে আসবে আপনি। হ্যাঁ, অ্যামিতের ঘরে তো, অ্যামিতের ঘরে। হ্যাঁ আমিও তো অ্যামি, আমি তো দেখি মাঝে মাঝে, কারণ আমি ওখানে অ্যামিতের ঘরে গিয়ে ফুল করি। আমি তো ইয়েতে করছিলাম, এখন আর দরকার নেই। আজব লাগছে দেখে, কিরকম একটা লোনলি লোনলি লাগছে দেখে ওকে বলতে তো। একটা বাক্স ছিটকে আসলো। Feather drones, roving among the stars. তাহলে ভাব, চোখ চিকোনা দিয়ে দেন না, ডবল হয়ে যাবে, ডবল হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওটাই তো বলছি, ডবল হয়ে যাবে। কারণ চিকোনা তো 100% বোনাস দেয়, I'm faster in my ডবল mech, করে you দিচ্ছি। know. এই আমি যদি কোনোভাবে চিকোনা পেয়ে যাই, কেউ মারবো না বলছি, যদি পেয়ে যাই আমি তোর কাছে সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবো, জানিস তো। আমার তো এমনিতেই কোনো 70K করে দেয়। Roving among the stars. I'm faster in my mech, you know. Roving among the stars. 1.25 টোটাল। ওই তো মানে 5বার টিকার টোটাল প্লাস করে ওইটা 1.2 মিলিয়ন কত বলছিস।
টার্গেট করা হচ্ছে কোনাকে এরপরে। এখন তো কোনো ক্যারেক্টার নিচ্ছিস না। আমি করছিলাম এটা। তো উইচ আর তো 200 উইচ তো জমাতে দুটো ব্যাচ লাগবে সত্যি কথা বলতে। আমার তো সবই খরচা হয়ে গেছে, আমার কি আছে। MSC 1 নাকি? তারপর দেখবি লুসিলা একটা ব্রোকেন ক্রায়ো ডিপিএস হয়ে যায়। তারপর দেখবি এমন ভিজুয়াল তোর অ্যামিদের থেকে 4 ডাবল ভালো ভিজুয়াল, তখন কি করবি? হতেই পারে। সবাই একবারে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বসে আছে। লিঙ্কডিং দেখলে ভাই, সত্যি কথা বলতে লিঙ্কডিং দেখলে ফার্স্ট লাগে জানিস তো? এ সবার আগে যদি চাকরি পাই ওর বলে পিএসসি কিনতে হবে জানিস তো ধরা। জিটিএ ভাই চাকরি পেলে আগে একটা পিএসসি কিনতে হবে, জিটিএ 6 নাহলে খেলতে পারবো না। এ একটা যদি 60,000 টাকা দিয়ে PS6 কিনতে, PS5 কিনতে পারি, তাহলে জিটিএ 6 কত দাম হয়? 10,000 টাকা? সেটা কোনো হাতের ময়লা। আমি বলছি বাড়িয়ে তো এটা কত হাতের ময়লা। যদি পিএস কেনার ক্ষমতা থাকে। 45 to 50-র মধ্যে ভিআর, বাট বেকার জিনিস, চোখ খারাপ করা এখন মানে ফার্স্ট ইয়ে। নাম্বার 1 রেকমেন্ডেশন বাই আই ডক্টরস, কারণ ওদের ইনকাম বাড়বে। আরে তুই জিনিসটা চোখের সামনে স্ক্রিন লাগাচ্ছিস,
ভেতরে তো দুটো স্ক্রিনই আছে। কি আর হাতে কিছু নেই। আরো ভালো ক্যারেক্টার আসবে দেখ না। লিভাইথানের রেজাল্ট আইসের জন্য গাড়ি চালানোর আলাদা মডিউল আর এমনি জায়গায় চালানোর জন্য আলাদা মডিউল, ডিফারেন্সটা কি? সেটা এমনিতে কনসলেশন নিলেই তো অটোমেটিক পেয়ে যাবে। আরে না, টাকা দিয়ে দিন সেটা। করার নেই সত্যি কথা বলতে, ইয়েতে ও তুই ইয়েতে ঢুকবো। আমি বন্ধ করে দিয়েছি। ও কখন আসো, সবসময় কিন্তু বাড়িতে থাকে না। বাকি সারাক্ষণ কোথায় থাকে? বাকি সারাক্ষণ কোথায় থাকে? খোঁজ খোঁজ কোথায়? সকালে মনে হয় স্কুলে থাকে নাকি? হুম হুম, কিন্তু ওর ইয়েটা নেই মেন, সোলটা এখন একটা মেমোরি, বডির মধ্যে মেমোরি আছে, সোল নেই। হুম হুম।
My strength isn't what it was. চলো তুই কি স্ট্রিম ব্যাকগ্রাউন্ডে চালিয়ে রেখেছিস নাকি? কনস্ট্যান্ট কেউ সাড়ে চারটের থেকে দেখে যাচ্ছে কিন্তু কোনো কথাও বলছে না, কিছু বলছে না। তিনজন মনে হচ্ছে ভুল করে। Don't let me down. Open sesame. তিনজন কনস্ট্যান্ট, চার তুই ঢুকলি বলে চারজন হলো। তিনজন কনস্ট্যান্ট দেখে যাচ্ছে সাড়ে চারটের থেকে, কোনো কথা নেই, তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডে মনে চালিয়ে ফেলে দিয়ে দেবে। Open sesame. Time for a lesson. Soaring above the lands. This is permanence. Endless riddles. Nothing but a void. There's no backing out now, for me or you. Who's the little backstabber? Expand your thinking. Watch it crumble. Open sesame. Self-inflicted misery. Riding the west wind, away we go! Endless riddles. Nothing but a void. Expand your thinking. Glimpse the unknown. Bending the rules. Endless riddles. Nothing but a void. Open sesame. Watch it crumble. Expand your thinking. Time for a lesson. Open sesame. Soaring above the lands. This is permanence. Endless riddles. Nothing but a void. Expand your thinking. Glimpse the unknown. Bending the rules. There's no backing out now, for me or you. Riding the west wind, away we go! Open sesame. Who's the little backstabber? Endless riddles. Nothing but a void. Expand your thinking. Watch it crumble. Self-inflicted misery. Open sesame. Endless riddles. Nothing but a void. Time for a lesson. Expand your thinking. Glimpse the unknown. Open sesame.
কেন ও কি ওই ব্রোকেন ইউজ করছে নাকি কেন और एच बात लगा तोर তাহলে एंटी ग्लिच मैकेनिज्म ट्रायल कैरेक्टर डिटेल्स দেখি সেখানে কটা পোর্ট করলে পাবো এক দুই আট মানে হচ্ছে এখানে তো জলেও পড়বি না এখানে তো জলে হাফ করে এই আমি একটা জিনিস ইয়ে করছিলাম তোর C6 করতে ঠিক আছে তো মোটামুটি C6 R5 করেছে যাই হোক মোটামুটি C6 করতে তোর 9 লাখ টাকা খরচ আছে আমি দেখেছি ওখানে অ্যাস্ট্রয়েড সেটা বলতে পারি ভাবছি হ্যাঁ হার্ডবি আর হার্ডে হুম 150 হুম হুম